China sticks, which is important to the poem. Here we go. After work at the Thai restaurant around the corner, and I really can't take responsibility for every man out there, he says, breaking apart his China sticks, rubbing them quickly against each other to get rid of the splinters, and also, Oskar, it is biological. With my mouth full of noodles, chili, and peanut sauce, I lacked the room to swallow my pride in that pitch black way our white lifestyle taught us to. Taught us in schools, taught us at football camp, taught us through the religious rites of passage, taught us at professional educations with front edge next generation competence, and caught us from advertising agencies in a rooftop studio in central New York with a blinding view over that newly bought apartment with parquetted floor and a comfortable debt to our banks on top of that top-notch awareness. Because awareness, ladies and gentlemen, it's the new distance. And you really have to be able to joke about everything nowadays. I simply choose... Oh, I'm sorry. Ladies, calm down. I simply choose my battles, you cannot commit to everything, he says, and therefore will continue to call it China sticks, even though it's not really called China sticks, just like it's not called Swede forks, Swede knives, Swede spoons, just like it's not biological that a woman's job performance always is reviewed in direct relations to her looks. But I never said that she is great at her job because she looks good, Oskar. I actually said that she looks great because she is good at her job, he says, with noodles hanging from his mouth like well-traveled values, norms, trails of sperm in the sweaty face of a porno woman, along the exact same trails on which a Chinese newborn child is worth less or even worth less without a dick and left to die while it's called biology. Hey, wait a minute, Oskar. Don't you think you're over-exaggerating a little bit? I think you can jump up and sit down hard on this China stick that I am, mister. But come on, Oskar, you have to be able to joke about this too, and I agree. But in the shadow, from the line of humiliating jokes, our pride lays penetrated with 1,000 China sticks, and I remember all those times when I, with full awareness, killed the seriousness of our breath directly after the wonderful sex when I, with my most charming, sarcastic voice, the one that I learned from the TV show Top Gear, said that, "Hey, honey, if it hurt when we had sex, why don't you go online and write amnesty about it? Ha ha." Instead of rubbing those fucking China sticks for real, for once, not only to get rid of those uncomfortable splinters, but actually to reinvent the fire, and in the shadow play appearing when the light filters through our anxious conveniences, finally realize that everything else is meaningless. Like, I too sometimes help out back home, like taking a 5-week course to study gender issues on half speed, like shoving the whole damn special edition DVD box of the TV series L Word right up your ass, and then imagining that you are now sitting on a whole new understanding of the complexity that makes up the female sexuality with or without the bonus material, as long as the commentary is set on mute. Shut up, I said mute. That way we won't have to learn the awareness and biology are nothing but more than lame excuses to escape responsibility and the fact that it is so much easier to be clever than to be kind. People usually think that I think too much. Stop being such a girl, Oskar, they say. And that is when conviction grows stronger than both chili and bamboo, that we are all a little bit of both, male and female, and that is the only thing that is biological. Thank you. Now, thank you so much. And
Now we read it like it was intended to, and it will be much faster, so you won't get bored, I promise you. After work på thai-stället runt hörnet och jag orkar faktiskt inte ta ansvar för varenda jävla man där ute, säger han, bryter isär sina Kina-pinnar och gnuggar dem snabbt mot varandra för att få bort fliserna, och dessutom är det biologiskt. Oskar, med munnen full av nudlar, chili, jordnötssås, saknar jag plats att svälja min stolthet på det där svarta sättet som vår kritvita tillvaro lärt oss att man ska göra. Lärde oss i skolan, lärde oss under hockeylägret, lärde oss under konfirmationen som vi blev utkastade ifrån, lärde oss genom yrkesinriktade utbildningar med spetskompetens och lärde oss från reklambyråer på takvåningar i centrala New York med utsikter från den där nyköpta bostadsrätten med fiskbensparketten och bekväma amorteringar på vår nyköpta medvetenhet för medvetenhet, mina damer och herrar. Det är det nya distans, och man måste kunna skämta om allt. Hej, jag väljer hellre mina strider enkelt. Man kan inte engagera sig i allt, säger han, och vi fortsätter att kalla det Kina-pinnar, trots att det inte heter Kina-pinnar. Precis som att det inte heter Sverige-gaffel, Sverige-kniv, Sverige-sked, motherfucker. Precis som att det inte är biologiskt att en kvinnas arbetsprestation alltid står i direkt relation till hennes utseende. Men du, jag har faktiskt aldrig sagt att hon är grym på sitt jobb, för att hon är snygg. Jag sa faktiskt att hon blir snyggare av att hon är grym på sitt jobb, säger han, med nudlar hängande från munnen likt upptrampade normer, stigar av ett sperma i tvättigt kvinnoansikte längst. Samma stiga där ett nyfött kinesiskt barn är mindre värt utan kuk och därför lämnas att dö. Och det kallas biologi. Nej, men nu tycker jag väl ändå att du överdriver lite grann, Oskar. Det kan du hoppa upp och sätta dig på den här jävla Kina-pinnen att jag gör. Men kom igen, Oskar, man måste kunna skämta om det här, Oskar. Ja, jag håller med. Men i skuggan av ledet från förminskande skämt ligger stoltheten spetsad av 1000 Kina-pinnar, och jag minns alla gånger jag sådär jävla medvetet dödat allvaret i andetaget direkt efter sexet när jag med min bästa ironiska rösten jag köpte mellan busringningarna i Hassan och Fredrik och Philips 37:e cover på sitt första tv-program tycker att du, älskling, om det gjorde ont, då kan du ju hoppa ut på internet och prata om det. Haha. Istället för att gnugga de där jävla Kina-pinnarna på riktigt fäng, och skulle inte bara få bort de där obekväma fliserna utan faktiskt återuppfinna elden. Och i skuggskrelet som uppspår när ljuset silas genom våra ängsliga bekvämligheter äntligen inse att allt annat är meningslöst, som att hjälpa till där hemma, som att ta en 5 veckors kurs på genus i halvfart, eller att på allvar köra upp hela jävla special edition-utgåvan av L-word och sen inbilla sig att man numera sitter på en helt ny förståelse av den där komplexitet som nya kvinnans sexualitet utgör, med eller utan extra material, så länge kommentatorspåret sätts på mute. I said mute. Did you fall for it again? Så då slipper vi höra att biologi och medvetenhet inte är mycket mer annat än en lam ursäkt för att slippa ta ansvaret och inse att det är mycket lättare att vara smart än att vara snäll. Och folk brukar tänka att jag tänker för mycket. Sluta vara en sån där jävla tjej, Oskar, brukar de säga. Och det är då övertygelsen växer sig starkare än både chili och bambu, att vi är lite av både man och kvinna, och att det, om något, är det enda som är biologiskt. Merci.